Soviet and American amateur radio operators plan to ham it up in a display of improving superpower relations. A Los Angeles man and several other American ham radio operators will leave this week for Siberia, where they join a group of Soviet radio buffs. It will be the first joint venture of amateur radio operators from the two nations. The project was the idea of a Soviet ham operator. Some members of the project say it is yet another sign of the Soviet policy of glasnost, or openness. This was successful as a real testimony to the fact that the Soviet Union is really trying to become one of the Brotherhood of Nations and is saying, hey, you know, we're like everybody else. The American and Soviet ham operators will broadcast from Siberia for 10 days. Beginning April 2nd, they will reach a worldwide audience. Yet another sign of Mikhail Gorbachev's policy of glasnost. Some amateur radio operators from the United States are pointing toward an unusual joint U.S.-Soviet project. Dan Blackburn has details. Final details are being hammered out for the first joint venture by ham radio operators in the United States and the Soviet Union. A small group of American amateur radio operators will leave late this week to join their Soviet counterparts in the remote reaches of Siberia. The Americans will journey from here to London and then to Moscow and finally to the eastern edge of the Soviet Union. The only thing that is there is an oil derrick, which we will use as an antenna tower, and some kind of quarters. It have been described as a mobile home or a trailer or, I don't know, really, we're going to be surprised. The project was the idea of Valery Shinevsky, a Soviet ham operator who lives in the little Arctic town of Pevek. The journey also commemorates a US-Soviet rescue in 1934 of people aboard a damaged Russian steamship in the Bering Strait. That this was successful is a real testimony to the fact that the Soviet Union is really trying to become one of the Brotherhood of Nations and is saying, hey, you know, we're like everybody else. Dan Blackburn for CNN, Los Angeles. Not really. Oh, come on. You're never at a loss, right? I got a card, you can show the rest of them. There we go. There we go. The indomitable duo. Cabin service director today, Peter Barrett. Looking after you on the way to Moscow, Sheremetyevo. Radio Club, in the name of Krenkel. You know what? Here we have thousands and thousands of QSL cards. This is box 88, that we all know about. And the wonderful people that are taking care of us. More. Look at this mound. Сколько тысяч карточек теперь стоит? Есть. Вы думаете? Сколько в день вы обрабатываете карточки? В день по 30 тысяч. 30,000 cards a day come in here. По 30 тысяч. Вот такие письма очень тяжело. Это мост. Да, это мост. Советская канадская. Ага. В прошлом году. This is the diploma for the ski trek expedition. Another one. Это советский диплом Р-100. Работа состав властями Советского Союза. Всем, которые работала. Состав властями Советского Союза. This is for whoever worked 100 oblasts in the Soviet Union. You get one of those. Это журнал «Сикю» за соревнования. Да.
The worldwide CQ 160-meter contest diploma. DX. Can everybody see? Это голландские соревнования. This is Вот он. Я вот американский показываю. Вот американский. Да, DX. What days meant? 319. 319 countries. Сейчас найдем. This is the air. Я должна пластиночку. Very excited. North Carolina, it's warm too. Maybe 70 degrees. It was 85 degrees Fahrenheit. Когда хорошее дело, у нас начинается 85. Они молодцы. Welcome. У нас организатор спортивно-технического общества, так говорить. No? See who else we have over here. Here is US0SU. We have Sasha, the head of the local You will operate with the simple case. Вот он pedal. Надо углядеть. I like that banana boat swing. Hey, not bad. Говори. For any tuning. Именно что вы сейчас мне подходите? Алена, переключи сюда, на эту сторону, 21. Не понял. Ну на этот, на... Алло. Так, 21 антенна будет. 21. Алло. По-моему, Айонсон пытается пробиться. Ограничить 21 для SSP. Das ist 100, das ist 50. Okay, here we are.
Что, грузить надо? Ну, наверное, будем грузить. Well, here's our first view of Ion. And it is minus 30 right now. And the wind is blowing. I think that's the only... Here comes our equipment. Пусть они, наверное, вещи тут оставим. Вещи грузим. Потом, наверное, откидываем здесь. Here comes all of our equipment. And my hands are cold. Cheers, good night. Welcome to Iron Island. Thank you, Gennady. It is great to be here. Yeah. In first time. That's right. Ребята, дружненько давайте это самое грузиться. Okay. There's our... You hear the sound of the snow. Here we are. This is our sidewalk. Here we are at our meeting place. Okay, this is the raising of our flag. Все сказали. Ура! Okay. Ура! Добились своего. Как не болела, померла. Отлично. Балдеж. I was afraid we haven't any wind for our flight, but all right. Okay, about to put up the first antenna. It is minus 34. There's a wind blowing. There's our station. The tower. First beam antenna about to go up. Good. Ну вот. There it goes. Well, my hands are cold. Whew. So long. Сзади там ее пофиксируйте, подталкивайте сзади. Во. Так, за что надо зацепилось, смотрите. Чтобы не стоял никто на этом самом, на стропе. Я не оружие. Давай, кто-нибудь сбоку залезать, они сюда. Нет, сбоку, вот отсюда, сбоку.
Перенесли кабель, Как да? лезь, надо ты лезь, ты не ляжешь. Вверх Придержи так, пока летит. Руки. Не оставляй. Блядь, там снегу полно. Стоп. Блядь, очень твердый снег. Ребят, отвертку дайте кто-нибудь. Отвертку дайте. Отвертка вот она лежит, где? Деда, подай там. Не вижу, где? Вот здесь, вот лежит. Крути лебедку. Ага. О, стоп. Тормози. Все, окей. Вась, держи, я слажу. Юрий. Okay. Okay, here it goes. We're going to raise it up now. Не поднимай, Юра, не поднимать. Чтобы я не выдавил. Виктор, Юра. А ну Ну это, вот. орлы, попробуйте кто-нибудь помотать это, потянуть Еще за раз. шпалы, повернуть. Look at this. Нет, запал. Видите, имеет смысл гайки привязать к палам, а то мы их приподнимем, но поймаем потом. Бери противоположный пал, за одну сторону не надо тянуть. Давай, вертик туда отходи. На штату поворачивай. Это рефлектор. Вот это на север. Давай. Все, это рефлектор. Okay. Где рефлектор? Вот это And then рефлектор. I'll, Она крутится пульта. Это директор как раз. Нет, это отражитель. Но ты прав. Да нет, ну ты сам не видишь, что ли, это больше. Я не знаю, Терри сказал. There's our station. Okay, well, here we are, almost all set. It's blowing pretty good. See the snow blowing across the waste here. It's picking up. It's blowing even harder than usual. You can see the snow. Gracious host Slava, and they're standing in front of the hotel where we live. We have about a 30-mile-an-hour wind blowing here, blowing the snow around. Just a little panorama of Ion. It is a bit on the chilly side here. It's about minus 35, 37. It's about 35 below zero, and with about a 30-mile-an-hour wind. And here comes Valery. Что такое? Пан. Из Да, пан оленя северного. Ронтарин делают. Ну, такую породу. Хорошо. Фан называется. How are you? Fine.
Good morning. Достаточно холодно? Ерунда. Ничего, да? Ерунда. Нормально. Метров 18, наверное, 20. 18? Oh. 18 meters per second. And there's Slava. And there's our station. In our joint operation, 5 American and 12 Soviet amateur radio operators are taking part in this expedition, and it could occur only as a result of a substantial strengthening of the relations between our two countries. We are participants of the first joint Soviet-American radio expedition and sincerely hope that our work here will aid the further strengthening of the friendship that is already evident between the citizens of our two nations. We believe that this is the single best way to maintain and strengthen world peace. This is station US0SU, United States 0, Soviet Union. QRZ, this is US0SU, listening 21-300-305. А Папельгин рядом с Певеком. Мы работаем с самого острова Айон на приеме. Окей, Валерий, до свидания, всего доброго. Виктор, вам майк. Лучше сейчас стало, да, Виктор? Развернул когда. Виктор? Здесь рядом стоит Тони, Alpha Bravo 6 Queen. Передает наилучшие пожелания советским радиолюбителям. Всего доброго, Виктор, до свидания. У 0 Галина Иван. Здесь United States, 0 Soviet Union, Soviet American The Expedition. До свидания, Виктор. Тихо, не ругайся. Спасибо большое, до свидания. Ульяна Анна 3, центр Тумара, закончил. Ульяна Сергей 0, Сергей Ульяна, закончили. 73, до скорого свидания. Secure, United States, 0 Soviet Union. Secure, United States. Secure, United States. United States, 0 Soviet Union. Secure state side. Uniform Sierra, 0 Soviet Union. QRZ. Он это уже снимал. Он уже это снимал. Другим твой привет. Хорошо, если я правильно понял, то есть ты сказал, что другая экспедиция работает на этой же частоте, прям? Ульяна, Сергей 0, Сергей Ульяна, спасибо большое за 5-8, 5-9 здесь. Мое имя Антон, или на английском языке Тони. Рад встретиться и рад слышать твой голос на русском языке. Константин 7, Иван, центр Василий. Ульяна, Сергей 0, Сергей Ульяна, прием. Each of us will be away from our homes and family for 3 weeks as we make this the expedition. Каждый из нас сейчас будет в течение 3 недель оторван от своей семьи в США, поскольку находится в этой экспедиции. I leave behind at my home a wife named Linda, 2 daughters, one 12 years old named Kathy, one 5 years old named Nancy.
коньяком, с мясом и зеленью. Надо ее сейчас прихватить. И стащит. Еня. Да. This is the smoking room. Yes. This is the газовый камер. Здесь gas chamber. Да. We've been here, and it's not over yet. We still have one more week. And if this next week is anything close to what it's been the past 2 weeks, it's just going to be absolutely fantastic. The people have been so friendly. They've gone out of their way to make us feel at home and feel like our family. And that's something I'll never forget. We're now at Slava's house. Slava, пожалуйста, нет. May I say your friends? Okay. Something. Sure. Давай. My dear American friends, I want to say something for you. I wish our friendship relations will be more better in the near future, and maybe someday I'll come to your country and to see you. So goodbye and see you later.